Uchumi wa nchi, rasilimali ya kwanza ni watu wenyewe, ndio hiyo jamii. Na uchumi wa pili unatokana na rasilimali husika. Rasilimali zisipolindwa, zisiposimamiwa kwa kushirikisha jamii, au jamii na mamlaka zisiposhirikiana, basi rasilimali haziwezi zikawa salama, kwa maana tunapata majibu ya uchumi kuto kusaidia jamii na taifa husika. Civil society organizations form a critical governance role around the management of natural resources issues. Civil society play an important role in actually improving natural resource governance, management, but also making sure that governments and private sector are being held accountable to make sure that they actually adhere to the policies and the regulations that have been put in place. CSOs act as agents of change, as well as influence processes that create hope within the socio-economical and political arena of natural resource governance and beyond. Asasi za kiraia zina wajibu wa kulinda na kutunza rasilimali zao, kwa sababu kwa faida wao raia ndio watumiaji wa rasilimali zile. Wenyewe ndio wanahusika na kila jambo linalohusiana na kiraia. Tuseme ukizungumzia mazingira, basi wao ndio wako kwenye dipu ya masuala ya uchafuzi na masuala ya utekelezaji. Na pia wao ndio chanzo ambao serikali itakuja kuchukua kutoka huku chini, pandisha huko juu na kujua wapi kumeathirika, nini kimeharibika. More importantly, CSOs act as a mouthpiece in checking as well as balancing the excesses of government and private sector. Ili hizi rasilimali ziweze kuwa endelevu, tuna wadau mbalimbali ambao wana jukumu. Kwa mfano, serikali wao jukumu lao ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na sera na sheria na mipango mingine inatungwa. Sasa njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba hii rasilimali inahifadhiwa na inasimamiwa vizuri ni kuzitumia asasi za kiraia. CSOs are able to debate, contribute, and challenge decisions through participation in informal and formal institutional processes within government and private sector. CSOs has been inviting the government of Tanzania to attend as observers in what we are discussing, what we are planning, what we are doing. As well, the government of Tanzania has been involving properly the civil societies in their various activities, planning, decision-making, policy-making, etc. They help to drive and be part of reforms for a better system of natural resources governance. In the Tanzanian situation is that communities tend to group around managing those resources together. And in the structure, the policy structure in Tanzania, they can actually get a certain level of ownership and responsibility for managing resources. So in that way, as a community, they say, okay, we are benefiting from this. We also take responsibility to manage the resource. However, civil society organizations in Tanzania are still weak in terms of living up to their expected role to effectively engage with stakeholders. Kuna asasi mbalimbali zinafanya kazi, lakini hazijawa pamoja, wakafanya kazi kwa pamoja, wakawa na sauti moja. Changamoto nyingine ni uelewa au ufahamu kuhusu sheria, sera, bado wengi hawazifahamu. Na changamoto nyingine ni ule uwezo wa kuweza kukaa na wadau wengine, kwa mfano labda na serikali, kuweza kujadili masuala kwa kutumia utaalamu ambao unatakikana. WWF realized the importance of strengthening democratic institutions by creating space for Tanzanian CSOs' participation, where they can input towards decisions or policies in the management of natural resources. To these, WWF established the Coastal East Africa Initiative to achieve transformational change by working at local, national, and global level.
The aim was to link their activities on the ground with advocacy work and engagement with key actors at multiple scales. We did a civil society capacity assessment to identify those gaps and make sure that whatever we were doing with civil society will actually contribute to the growth, but also scaling up some of the innovation that civil society were doing on the ground. A key strategy to the Coastal East Africa Initiative was to build capacity and empower civil society organizations to develop advocacy strategies and undertake political lobby activities around natural resources governance. Kupitia WWF nashukuru kwamba wametusaidia kupata taaluma kubwa. Tumeshiriki mafunzo yao mengi na yamefanikisha. Kabla ya hapo, taasisi yetu ilikuwa haina uwezo wa uelewa na haiwezi kujenga jamii bora kupitia labda mawazo yao tu. Taasisi ya WWF imetufundisha vitu vingi, jinsi gani ya mafunzo ya doria, jinsi gani jasiriamali unavyokwenda. Kuna vitu vingi kwenye vikoba, watu wameendelea, kwa hiyo watu walikuwa vitu kama hivyo hawana. WWF focused on facilitating the creation of forums, alliances and platforms for CSOs to thrive. Serikali zetu si sikivu, kwa mtu mmoja mmoja haziwezi kufanya nazo kazi. Kwa hiyo inabidi lazima watu waanzishe asasi za kiraia ili wawe na sauti moja ya kuweza kuifikisha kwenye serikali zao, ili serikali iweze kuwasikiliza na kuweza kuwafuatilia na kuweza kuwasaidia katika mambo yao. As a result, CSO coalitions have been successfully established with the support of the Coastal East Africa Initiative. WWF wamekuwa msaada mkubwa ili kuweza kuanzisha muungano wetu huu, Tanzania National Fisheries Tuna Alliance. Lakini vile vile WWF wametuunganisha na serikali. Tumekuwa na vikao mbalimbali ambayo tumefanya na serikali kwa kupitia WWF. Kwa hiyo wamekuwa msaada mkubwa. To date, the CSO coalitions established and supported are becoming increasingly mature and recognized by stakeholders, in particular at the level of influencing as well as advising government and private sector on policies and plans. Tumeweza kwa mfano kushiriki katika kujadili sera na sheria ambazo zinazohusiana na rasilimali. Tumekutana na wenzetu, wadau wengine pamoja na serikali, tukachangia, tukatoa mawazo yetu. For WWF, beyond achieving their intended objectives and impact, the partnership has also been a learning curve. We learn as much from them as they learn from us. We learn what are the real issues, what are the battles, what are the struggles that communities face on a day-to-day basis. Therefore, we learn what we should do, what we should focus on as an organization as well as much in our responses, in the way we have to approach at the national level as well as at the international level. What we have seen so far is actually WWF become as a trusted partner to this local civil society organization. It's pretty much a symbiotic relationship where we are learning from each other, but also seeing that working together we can achieve more than just using funding as a leverage to work with civil society. So what we've seen so far is actually dividing roles and responsibilities between the international organizations and the civil society. Despite the numerous successes, CSOs in Tanzania still experience challenges within the setting up and strengthening of institutional capacity. The more we expand, we need more resources, both in financial and the manpower as well. So we are constrained with the manpower we have, so that is still a gap. Katika upande wa changamoto ziko nyingi. Kwanza ile public awareness, yani kujitambua kwa wale jamii yenyewe iliyo katika tasnia hii ya uvuvi.
ambayo ndio naweza kuisemea kwa sababu mimi ni miongoni mwa hao. Ya pili, mahusiano, yaani uwazi katika sekta mzima kati ya mamlaka na jamii husika. Na ya tatu, elimu. Challenge ziko nyingi. Moja labda niseme tu kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tulipaswa kimafanikio, yani kushirikishwa moja kwa moja na serikali, lakini kwa mfano kuna wanapotengeneza bylaws zile wanakuwa hawatushirikishi moja kwa moja, isipokuwa wanazileta baada ya kushazitengeneza. Kwa hiyo zikifika kwa raia au kwa taasisi ni kwa ajili ya utekelezaji, jambo ambalo kidogo linakuwa ni vikwazo, kwa sababu unampelekea mtu kitu ambacho tayari umeshakitengeneza. Sasa yafanye nini? Anawajibika kufuata, na akifuata basi itakuwa kuna mambo mengi ambayo yatakuwa yanazua migongano. Over and above all, a strong civil society will play a significant role in promoting an understanding of the daily experiences of a society's poorest and most vulnerable members, who depend almost entirely on the natural resources around them. If we want to see robust civil societies in Tanzania, it's actual investment in human resources. So that's very key. But also human resources is a solution to make sure the organization is strong in a way of financial management, having an effective strategy, but also having a strong vision on where civil society wants to go. Serikali iunge mkono juhudi za muungano ili muungano uzidi kusambaa sana vijijini na kupita wanatoa elimu hadi vijijini, ili wale watu tunaowaelimisha wapate elimu zaidi na kisha waweze kujiwezesha, sababu watu wengi wanaona kusema serikali wawezeshwe au asasi za kiraia ziwawezeshe, lakini zikitoka elimu kwa wingi, watu wakaelewa, basi watakuwa na utayari wa kujiwezesha wao wenyewe kupitia elimu watakayopata. The future is bright. In terms of opportunity, it's a matter of grasping the opportunity. Unite yourselves. Be sure you're taken serious. Engage in policy debates. Do what you've done, but grow. Start really raising your voice around these issues.